Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sabah Muhammadiyah menjadi amanah bagi kita. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berniat ikhlas bekerja tuntas demi generasi berkualitas. Unggul cerdas terpercaya. Menuju Indonesia yang berkemajuan. Selamat datang di Madrasah Aliyah BUMUJ. Bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyala, kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hidayati, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 2053055259. Pada hari ini, saya 27 Agustus 2025, saya melaksanakan praktikum pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu peserta saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, leader, please prepare your class. Ready? Stand up, please. Greeting to the teacher. Morning, class. Sit down, please. Before regarding to our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Finish. Okay, listen to your name, please. Alim Akbar, Yes, mom. Hasnia, Muhammad Fadil Sandi, Samir, Yes, mom. Aulia Rahma, Wahyudin, Ayu, Rahmi. Next, Salvia, Suryana. Okay, let's sing our national song together before going to our lesson today. Stand up, please.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda, akulah pendukungmu. Pancasila proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sit down, please. Okay, please pay attention to the clue in front of the class, and I will start from Fadil. Door. Door. Okay, applause for all of you. Okay, it means that you have ready to study. Okay, class. Yes. Class. Yes. Are you ready to study today? Ready. Okay. First, I want to ask you, do you ever write down a letter for your friends maybe, for your siblings, brother or sister that far away from you? Yes? Okay. Yeah, I think writing a personal letter is very important to send our news or our information. Okay, today we are going to study about writing an informal letter. Okay, today I will inform you about tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar kita hari ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks atau generic structure, next fitur kebahasaan atau language feature, kemudian yang terakhir adalah social function dari teks informal letter atau dari surat pribadi. Selain itu, peserta didik juga mampu menulis teks informal letter sederhana dengan memperhatikan struktur teks informal dan fitur kebahasaan yang benar. Oke, next. Today, there are three problems that we will to solve. The first one, yang pertama adalah yang menjadi pembahasannya kita hari ini yaitu tentang social function of informal letter atau fungsi sosial dari surat pribadi. Informal letter atau surat pribadi. Okay, the second one is about generic structure of informal letter atau susunan dari surat pribadi. And the last one is about language feature of informal letter atau unsur kebahasaan atau model dan gaya bahasa yang biasa digunakan dalam surat pribadi.
Oke. Bu Guru harap kalian bisa perhatikan salah satu contoh dari personal letter yang ada di depan. Sudah? Bu Guru akan memberikan waktu untuk kalian selama 5 menit untuk membacanya. Silakan dibaca. Okay, after you read this letter, now I want to give you a question. Of course, about the example of personal letter in front of your class. So, based on this letter, what is the social function of personal letter? Okay, to answer my question, please raise your hands. What is the function of informal letter? Okay, Sufi, please. Okay, applause for Sufi. Okay, thank you, Sufi. Okay, next. Based on the example of personal letter in front of you, next question I want to ask is about what is the generic structure of the personal letter. Okay, Suryana, please. Generic structure, heading and wording. Okay, thank you, Suri. Give applause for Suryana. Okay, last one I want to ask you is about what is the linguistic characteristic of a personal letter based on the example in front of your class. Okay, the last question is about linguistic characteristic. Who wants to answer? Okay, Samir, please. Listen dan enjoy. Okay, good. Applause for Samir. Okay, after you answer some question for me, now I want to make some group discussion, and I will give you some worksheet for you to answer all of the question in the worksheet. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Class? Yes. Class? Yes. Okay. Okay, now I will give you 15 minutes to finish the worksheet and work in a group. Okay, class? Class? Yes. Okay, please finish your worksheet together. Okay, answer this question. Answer what is the social function and the generic structure of the personal letter. And this is the part of this. Understand? Okay, if any difficultness that you find in your group, nothing? Nothing? Yes or not? Yes. Yes, thank you. Good job. Read this. Read.
This is the sentence structure and the style of a personal letter. Okay, after you make a discussion with your member of your group, now I want to invite you to come in front of the class to present your discussion. Now, please Suri and friend to come in front of the class to present your discussion, the result of your discussion. Okay, please Ayu and Suri present your discussion result with your friends about the social function, the generic structure, and the linguistic characteristic of a personal letter that you've done. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The social function of the letter: to share personal experience and keep in touch with a friend. Generate structure: heading, button tengah, greeting, dear Rina, body, about school and competition, closing, best wishes, signature, Aisyah. Linguistic feature. Okay? Linguistic feature. Linguistic feature. Okay. Simple present: I have joined the English club. Simple past: we had a small competition. Pronoun: I, you, we. Connector: and last week. Informal linguist: friend and personal tone. Enough? Enough? Cukup untuk presentasinya? Cukup. Okay, applause for Suri and friends. Okay, maybe any question about their group discussion result? Maybe you have any question? Any question? Yes, Akila, do you have question for their group? Yes? Yeah. Okay, yes, please. Slang can be used in personal letter? Yes, of course. You can use slang in personal letter. Okay. Do you know what is slang? What is slang, Akila? Slang is bahasa gaul dalam bahasa Indonesia. Jadi slang itu artinya bahasa gaul ya. Jadi Akila tadi bertanya, apakah slang bisa digunakan dalam informal letter? Suri menjawab, yes of course, bisa dan boleh ya. Bahasa gaul bisa dipakai dalam surat personal atau surat pribadi. Okay, any question maybe? Pertanyaan yang lain? Okay, silakan. Why the linguistic in personal letter are integrated? Why the language in personal letter feels so easygoing? You can answer the question maybe? Because the relation between them is so close. So close? So close. Yes. What about Aulia? You can understand what the answer from your friends? Yes or not? Yes. Okay. That's enough for your group. You can back to your chair, please. Okay, applause for Suri and friends. Okay, attention please. Class. Yes. Class. Yes. Class. Yes.
Okay, after you have a discussion with your friends, with your group, now I want to give you some conclusion about our material today. Okay, the first one is about social function of informal letter. The social function of informal letter is, of course, to strengthen the bond between two people writing each other. Artinya apa? Bahwa surat personal atau surat pribadi itu dia memiliki fungsi untuk memperkuat hubungan antara dua orang yang saling bertukar surat. Nah, biasanya informal letter are letter that are written to people we know such as friends, parents, sibling, and cousin. Jadi biasanya personal letter itu dia ditulis atau ditujukan untuk orang-orang yang hubungan kekerabatannya itu lumayan dekat. Misalnya seperti teman, orang tua yang mungkin jaraknya agak jauh ya. Jadi biasanya bisa saling bertukar surat. Kemudian saudara ya, your brother and sister, and then your siblings atau sepupunya kalian. Understand? Yeah. Okay, let's move to the next slide. Okay, the next one is about the generic structure of informal letter. There are some generic structure when we want to make a personal letter. And the first one is the date. The date atau tanggal. Jadi biasanya when the letter is written top left. Jadi biasanya tanggal itu dia berada di bagian atas paling left, paling kiri. And the next one is address. Address is placed where you are writing from top right. Jadi kalau tanggal dia berada di bagian kiri, maka alamat dia berada di bagian kanan paling atas. Kemudian next one is salutation and name. It's mean greeting and the person name you are writing to. Jadi salutation and name adalah salam. Ya, misalnya how are you? Kalau dalam surat ya, biasanya kan kita mengawali surat itu dengan menanyakan kabar. And next, introduction. Introduction is the opening of the letter, usually start with how you are. Okay, next. Still about the generic structure of personal letter. It is the body. The body is the main point of the letter. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, body ini adalah isi dari suratnya. Biasanya dia terdiri dari beberapa paragraf. Next, the closer. The part indicated that the letter is going to end. Jadi closer adalah bagian yang menandakan bahwa surat akan berakhir atau diakhiri. The next one is complimentary clause. Short expression like you, sincerely you, and love. Jadi complimentary clause ini dia biasa berisi ungkapan-ungkapan yang singkat. Ya, kalau dalam personal letter itu misalnya love you, ya, sayangku, atau love atau sincerely you, ya, yang biasa kalian pakai atau kita gunakan ketika kita mengirim ungkapan-ungkapan kepada orang terdekatnya kita. Okay, next. Ya, ini bagian yang terakhir ya dalam surat pribadi, yaitu signature or initial of the writer. Ya, jadi penting ya, jangan kirim surat yang tidak ada alamatnya, nanti orang tidak mau baca. Okay, the postscript. After thought in a letter, you begin with postscript and it with your initial. That's all the generic structure of personal letter. Next, the language feature of informal letter atau model atau gaya bahasa yang biasa digunakan dalam surat pribadi. Jadi, model bahasa yang biasa digunakan dalam surat pribadi adalah first, sentence structure atau struktur kalimatnya. Jadi, kita lihat dulu struktur kalimatnya itu biasanya accuracy of grammar is important. Jadi meskipun dia sifatnya surat pribadi,
tetap kita harus perhatikan gramernya atau tata bahasa yang dipakai dalam surat pribadi. Next, complement center are expected. Jadi kalimatnya juga jangan menggantung, ya, harus complete. Kemudian slang can be used. Nah, ini pertanyaan dari Akila tadi, apakah slang atau bahasa gaul itu bisa dipakai dalam surat pribadi? Jawabannya boleh, bahasa gaul boleh digunakan. Kemudian use the contraction such as I'll, I'm, and will. Jadi bisa juga kita menggunakan contraction atau tanda petik. Jadi dalam bahasa Inggris itu biasanya ada kata-kata yang disingkat. Contohnya I will dikasih contraction menjadi I tanda petik LL saja. Jadi dikasih contraction, dipersingkat. Next, use personal pronoun such as I, we, you, and I. Jadi dia menggunakan personal pronoun atau kata ganti pribadi seperti I, we, and you. Next, use active voice atau kalimat aktif. Next, style atau gaya bahasa yang dipakai. Jadi di dalam surat pribadi itu dia mengandung beberapa style atau gaya bahasa. Yang pertama adalah language use may be personal like first and second person pronoun. Jadi the second one is the be warm. Be warm itu artinya kata-kata yang digunakan itu terkesan lebih hangat, santai, ya. Kemudian very sentence length bisa juga kita gunakan kata yang sedikit panjang. Kemudian write in a natural or conversational style. Jadi kita juga bisa menulisnya dengan model percakapan biasa, ya, yang natural saja. Kemudian the last one, the style is let your personality shine through in your writing. Jadi katanya kalau ketika kita menulis personal letter atau surat pribadi, silakan kalian bisa nampakkan siapa diri kalian sebenarnya di dalam surat itu, ya. Karena ditunjukkan untuk orang-orang dekatnya kita. Jadi kita bisa curhat mengenai keadaan pribadinya kita. Okay, are you get the point? Understand? Understand? Yes. Okay. Okay, that's all about our material for today. Okay, now after our discussion, I want to ask you about apa sih hal yang paling penting yang dapat kalian peroleh dari diskusi kita hari ini? Maybe one of you can raise your hand if you want to answer my question. You can stand up, please. Stand up, please. Okay, Akila, yes, please. Adapun hal-hal penting yang kami peroleh hari ini, yaitu tentang social function dari personal letter, dari starters, dan kami memahami linguistik karakteristik yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru. Okay, thank you so much, Akila. Give applause for Akila. Okay, you can sit down. Okay, before we going to end up our meeting today, I want to give you a task. Please answer the question in front of you. Jadi di depan kalian sudah ada salah satu contoh dari teks personal letter atau contoh dari teks surat pribadi. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, berdasarkan materi. Tentunya jawabannya harus berdasarkan materi yang tadi sebelumnya Bu Guru sudah paparkan. Oke? Mungkin Bu Guru akan bertanya dan kalian bisa langsung jawab, ya, tidak perlu tulis di buku catatannya kalian. So, I will ask one of you to answer my question. Ready? Class? Yes. Oke. Jadi di situ di task pertama atau tugas pertama ada pertanyaan yang meminta kalian to identify the parts of the letter above.
Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari surat yang ada di atas. Jadi part pertama yang diminta adalah date atau tanggal. Oke, di mana date-nya berada di dalam kalimat surat singkat tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab di bagian mana tanggalnya? Ya, sebelah kiri bagian. Ada yang bisa bacakan? Jakarta. Ya, Jakarta 10 Januari. Kemudian greetings. Greeting itu artinya salam. Kira-kira salam apa yang dipakai dalam surat tersebut? Ya, apa kabar atau how are you? Kemudian body atau isinya. Jadi isinya dari mana sampai mana? Dari how are you until for you, ya. Paham? Okay, that's all. Okay, Alhamdulillah for our meeting today, and I want to give your conclusion about the main point of our meeting today. It's about personal letter. There are three main points of our lesson for today, and the first one is about the social function of personal letter. The second one is about the generic structure of personal letter, and the last one is the linguistic characteristic of a personal letter. That is our conclusion for our meeting today. I want to say thanks a lot for your nice participation, and have a nice day and see you next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.